אוקיי, תודה נחמה. מה התאריך היום? Do you know? Den 24. Okay. April. Okay, so today we are meeting in the framework of Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. And today is 24 April 2023. And this is our meeting, our official meeting as it appears in the internet, number 256 or 7. And Tova sent you an article about the different versions of Unter deine weiße Stern by Avram Sutzkever. And what we'll try today to do is to read the article. It was published in Academia Edu in Hebrew, and I will translate for those who will not understand. And if I remember, in this article, which was published in Academia Edu in 2008, I think. No, not in Academia Edu. It was published in Academia Edu. I took it from a journal in Haifa where I published it for the first time in 2008. And in this article, there are 4 versions, if I remember, of Unter deine weiße Stern. And one of the versions is the original version written in the Vilna ghetto. And comparing all the versions, I tried to look the different changes Sutzkever made after the war. In fact, this article is a study, a research piece in textology, which means a research about how a poem Sutzkever wrote in the Vilna ghetto went with changes from one version to the other. And the changes change, of course, the meaning of the poem. And this is one of the things Sutzkever didn't understand or was not enough conscious that every change he introduces into the poem changes also the meaning of his reaction to the Holocaust. And since we are interested in the Jewish reaction in real time under Nazi rule, it's interesting what those changes did for the poem. Are any questions about that or comments before we begin? This word textology, is it in the dictionary? Is it something that's yes, that is known? Okay. Yeah, this is a concept in the research of poetry. It's a field in which
a researcher follows the changes a text, a literary text, underwent in order to understand the dynamics of poetic creation, connected with the time when those changes are made. I guess that if you go to the anthology about poetry of Preminger et al., I guess you will find the issue textology with explanations, which means textology taking into account a poetic text, what are the changes he underwent in time, and how changes the meaning of the poem with such changes. Now, this field of poetic research is known, but not exercised too much in Yiddish literature. Because in order to follow the different changes of one text, one poetic text, you have to work hard, you have to find all the different versions. It's not a good advice for an academic person to work so hard, because it takes time and he doesn't progress in his academic stance. So textology is too serious a research for an academic who wants to go from one academic range into the other. I would say that textology is a research field for serious researchers. In Yiddish literature, I had one of the most important textologists who was my teacher, and this was Professor Chonesh Meruk. Professor Chonesh Meruk, who was the head of the Yiddish department in the Hebrew University since 1968 until, I would say, 1997, he was one of the few researchers in Yiddish literature who made a lot of work in the field of textology, because he claimed that following the changes of one single text, you can learn a lot about the dynamics of poetic and literary creation. יש עוד שאלות עד עכשיו לפני שאני ממשיך? Was hat Avram Stutzkever gesagt, wenn hat mit ihm geredet wegen die Änderungen? Avram Stutzkever, mit wem ich habe nicht nur geredet wegen die Änderungen, noch sich durchgeschrieben
zähnlicher seitlich vom Brief. Mehr wie 40 Seiten vom Brief, was ich habe ihm geschrieben, verbunden mit die Shinuim, mit den Änderungen. Aber Avram Sutzkever hat wegen unter dem Indien von Textology nicht gehalten. Für ihn das Wichtigste beim Schreiben ein Lied ist nicht gewesen die Änderungen, die Shinuim. Das Wichtigste für ihn beim Schreiben ein Lied ist, was mehr kann verbessern dem Lied, Leut seine Meinung. Einmal hat mir geantwortet auf einen Brief meinem, wo ich habe geredet wegen die Shinuim, wegen die Änderungen, und er hat gesagt, so. Und ich zitiere Wort bei Wort. Scheint doch, ihr der Harget meine Lieder. אתה הורג את שירתי עם המחקר שלך על השינויים. והוא נרד גזוק נוח הערגר זך. תסתכלו עליי, כדי שתבינו את המילים שהוא אמר. מתאיירה פורשונגן, wegen die Shinuim in meine Lieder, ihr zeodert meine Lieder. Was heißt ihr zeodert? Auf Yiddish das Wort Oder, an Oder ist, wie sagt man auf עברית, הנימים שמובילים את הדם בגוף. ihr zeodert, ihr zerreißt die Odern von meinem Guf. Oder in seinen Veins? Veins, okay. Veins. Yeah, okay. You are destroying the veins who carry the blood of my points. עד כדי כך, אוי פזוי פיל, is ihm gewinn fremd, a textologische Forschung. Aber hat nicht gesagt ja, nicht gesagt nein, wegen die Änderungen. Hat nicht gesagt gleich, ihr seid gerecht, dass ja, es seien Änderungen. Oder hat nicht gewollt wissen wegen dem. Hat nicht gewollt wissen wegen die Änderungen. Und einmal hat mir gesagt euch, für mir, das ist alles geschrieben in die Brief, für mir, reingucken in die Texten, was ich habe geschrieben in Wilner Ghetto und nicht in die Lieder, was ich habe geändert, noch einmal habe ich. Reingucken in die Texten, in die originellen Texten von Wilner Ghetto, ist so wie reingucken in a Kever. Wie ihr seht, für ihn existiert keine Wichtigkeit nicht in textologischer Forschung. Noch mehr, sich vernehmen mit Textologie ist der Hargene seine Lieder. Für was? Weil Sutzkever
wie ein Poet hat gewollt, als ein Lied seins soll gelehnt werden nach dem, wie hat dem Lied übergeschrieben, noch einmal und gemacht von ihm das beste poetische Heraussagung, was ist mesugel zu tun. Versucht werden Versies von einem Lied existiert nicht. Seinen also wie Teute Gufim. Wichtig ist nur die letzte Versie, die beste Leute, wie kann anschreiben. Ich will sagen etwas. Ich habe gelernt, eine Meise miteinander Gruppe auf Englisch. Die Meises heißen die Nachmen-Meises von Leonard Michaels. Hat gehört wegen Leonard Michaels? Leonard Michaels von Amerika. Leonard Michaels. Ist gewesen ein Professor und ein Schreiber. Ist gewesen nach dem Dorf von Philip Roth, Saul Bellow und die Schreibers. Ist Nifter geworden in 2003. Und die Nachmen meistens seien 7 Meises wegen der Mathematiker. Yeah. Okay. Hat echt geschrieben ein Essay, was heißt My Yiddish. Hat geschrieben, das ist ein Wunder auf Englisch. Ich kann zu euch schicken. Aber ich danke sehr, ob ihr mir schicken. Okay. Ja, und die seine Studenten haben gegeben ein Memorial, ein Hesped, und sie haben gesagt, als wenn schreibt, die erste Satz, ändert die erste Sache Millionen times, like many times. Bis die erste Satz von sein Meise ist für ihn perfekt. Ich kann ein bisschen verstehen Abraham Sutzgewehr. I mean, nicht ich wie ein Professor von Englisch, aber der, was schreibt, arbeitet und bearbeitet noch einmal und noch einmal. Ja. Und ich will sagen, durch den Churban, das ist gewesen nicht eine normale Zeit zu schreiben von innerlich, natürlich, das ist gewesen, als öfter nach der Milchome, der Churban, wenn ist gewesen in Israel, in einem Yiddish Land und als was nicht hat geendet, es ist gewesen in sich, mit sich, als öfter die Zeit von dem Milchome ist nicht gewesen normal zu schreiben frei. Gut, will ich euch auf dem, was ihr sagt, und sagen so, ihr vergesst, als die textologische Arbeit und die Forschung von der jiddischen Literatur geschrieben in Ghettos und Lagern, der Purpose, der Ziel von dieser Forscharbeit ist zu lernen wegen der Reaktion von Jiden unter der nazischen Herrschaft. Wie können wir lernen wegen der Reaktion von Jiden
oi mir lernen das von die Änderungen, was sie gemacht nach der Milchome. Aber ist ein Schreiber. Ist ein Schreiber, schreibt und schreibt noch einmal und wieder einmal. As es darf, ja. Nechama, ist ein Schreiber und es ist sehr legitim, soll machen Änderungen, wenn ist in Israel. Aber hat nicht gewollt anerkennen, okay. als textologische Forschung ist der einzige Weg, kdei lernen, wie Jeden reagiert unter der nazischen Herrschaft. Ist ein Poet und wir seinen Forscher, aber hat gesagt, dass das, was ich tue, ist der Hagen in seine Lieder. Das heißt, Sutzkever hat nicht anerkannt, he didn't recognize that textology is a legitimate field to learn Yiddish literature from the Holocaust. אני רוצה לומר משהו. בבקשה, שלמה. אני זוכר שכשהופיע מעבד התמלילים בפעם הראשונה, אמרו שזה הרג הטקסטולוגיה. Did you understand, Nechama? No, just the word textology. Yeah. When the word in the computer by IBM, by Apple has appeared, people, well, I read something that somebody that said that the word will destroy the textology because the textology, because when the poet or the writer is writing on a paper and then he is erasing words and replacing them in another word, you can see how the process of writing developed. But in the word on the screen, you can see nothing. Yeah. and I think it's true. Okay, Shlomo, do you know, every one of you, what Meir Shalev, the Hebrew writer who died recently, did with all the versions, and he wrote a lot of versions of his stories, because he was writing them also in the computer, he erased all the versions. Yes, that's true. Okay, yes, this is a fighting against textology. Right. But you must know, and I will not enter now in details, that there are books about textology. And textology is a very, in my opinion, a very interesting field of research because you can follow the different ways of dealing with feelings and thoughts connected with time. Okay. Ich will sagen, als das ist mehr öfter die Unterschied zwischen der Schreiber und der Forscher. נכון, aber das meint nicht, als ein Schreiber darf nicht anerkennen die Arbeit von einem Forscher. Nicht alle Schreiber reagieren zu das, was ich habe getan, wie Sutzkever. Leut Sutzkever bin ich ein רוצח von seiner Poesie. Ich will sagen, ja. Moment, aber Yeshayahu Spiegel, habe ich erzählt, Donnerstag, wenn ich habe ihm erklärt,
Farvos wie Azoi, ich nutze Textology zu analysieren seine Erzählungen. Und wie Azoi Textology lernt uns als Spiegelsbeziehung zu der Shoah ist geworden gar anders, a viele wenn legitim. In der Zeit, wenn hat geschrieben in Ghetto und dieselbe Erzählung, wie hat geschrieben nach der Zweiten Weltkrieg. Und ich habe erzählt, dass ich ja Spiegel, nachdem wie ich habe ihm erklärt, was ich tue, hat mir geschrieben einen Brief von 20 Seiten, wo sagt zwischen anderen, nachdem wie hat mir erklärt, was tut, vielleicht, ich zitiere, was sagt, vielleicht, als ihr sitzt neben mir und zusammen machen wir die Forschung von den Änderungen in meiner Erzählung. It's not a must that a writer should be only a writer and a researcher should be only a researcher, that there will not be any dialogue between them. Sutzkever is a spezieller case, a spezieller Fall von a Poet, für wem es ist gewesen höchstens wichtig, sehr wichtig, überzuhitten. Man kriegt die Miלה überzuhitten, לדלג, to jump over. Skip. All the stages between the first version of one of his poems and the final version. This is like in physics. We don't recognize that from the point of view of physics, you have 3 stages of materia. You begin with water, liquid, then you pass to solid, and from the solid, you go to gas. The same material. First it's liquid, then you have ice, it became solid, and then it evaporates like gas. And then the physicist will say, I am not interested in all the 3 stages. Sutzkever said, I am not interested in the versions. For me counts only the final result. But a researcher of literature may have an interest to know all the stages and how a text evolves. How do you say it in English? Sich geändert. Sich geändert. Yeah. Und das ist euch ein legitimer field of literary research. Was ist gewesen? Ein Moment. Und כדי
Es soll werden klar für euch. Für was das ist wichtig, habe ich geschickt mein Artikel, was wir werden bald lernen. Nechama, ma את אומרת? Was ist gewesen das Wort Zeoderen? זה oder. Zeoderen? רגע, נחמה, patience. אני עונה לך לאט לאט. I am answering you stage by stage. In Yiddish, the word order, איך אמרת לי באנגלית זה? Vein or blood vessel. Vein, okay. Now, the word Zeodern, the prefix ze and the verb ordern. We have order, vein, ordern, to do something with the vein. Ze ordern, the prefix ze means to tear apart the veins. Or to tear, zerreißen. Oh, okay. Zerreißen. In the moment you tear apart the veins, you kill the body because all the blood spills out. This is what Sutzkever wrote to me. You are killing my poems because you are spilling the etam. You are spilling the blood. The blood, this is the words of my poems. In the moment you speak about my poems, not as one unit and not about the best version of a poem, what you are doing, in fact, you are killing my poetic say. And then he is like saying that you are not relating to the best effect of my poetry about such and such a topic. I had two such literature teachers that when they, then they taught the poems, they killed the poems. Right. I would say, Shalom, there are such teachers who kill the poems not because textology is a deadly issue, but maybe, and you will tell me if I am right, your teachers which killed the poems did that because at the end of what they were teaching, they didn't reconstruct the whole poem on the basis of what they taught. האם אני צודק? כן. They left the analysis without reconstructing the meaning of the whole poem. But if you analyze the different stages of the evolution of a poem, and at the end you try to explain the unity of meaning of the whole poem using only the textology as an aid and not as a mean of your teaching, then there is a sense in your textology. But if you teach a poem only by dismembering the text
without reconstructing it after the textological analysis, you are doing half a job, and this is not legitimate. לפני שאנחנו מתחילים לקרוא, יש לכם המאמר ששלחתי? Yeah, okay, ein minute. I'm going to do share screen. Okay. Wait, I'm going to try, Vera, okay? Yes, okay, try. Just a minute. And first of all, tell us what is the name of the article. Just a minute. Vera, do I do share screen and then I have it up? What do I do? I'm doing share screen and nothing is doing. Vera, את יכולה לעזור לנחמה? Do you see the Yehiel's text? Okay, should I first open it and then do share screen? The first you must open it. Okay. What happened? Vera? Yes. Oh, okay. Everybody is frozen. Everybody is frozen. Okay, just a minute. האם ורה יכולה לנסות להעלות את זה לסקרין? כן, תעלי את זה לסקרין. אני אנסה. אוקיי. רגע. Okay. If I share. כן. זה בסדר? זה בסדר גמור. יופי. עכשיו אני רוצה לשאול. I don't see it, Vera. Why? I don't know. נחמה יכולה לקרוא את זה אצלה, ממה ששלחנו. But I can't open it. I don't know why. נחמה, אני פתחתי. But I don't see it on the screen. I see everybody. I see everybody's picture on the screen, but I don't see. I don't know. נחמה, את קיבלת את זה מטובה, את יכולה לקרוא את זה אצלך? Yeah, I can read it on my own. Okay, so יש לי עוד שאלה. האם אימי נכנסה היום? לא. לא, כי היא עסוקה בדרך כלל בימי שני. האם אביבה מסיביר נכנסה? לא. לא. למישהו יש הכתובת של אביבה מסיביר? יש לי, אני יכולה לשלוח לך. נשלחי לה מפני שלא היה לנו. בסדר. אוקיי. ונתחיל לקרוא. שלמה, השם של המאמר. שירת האלם כמיתר פקוע. אוקיי. אני מסביר את הכותרת של המאמר. שירת האלם, the poetry of muteness, as a string which שנקרא. מה? torn string. As a torn string. זאת אומרת, המאמר הזה מדבר עכשיו על unter deine weiße Stern, ואני קורא למאמר
השיר unter deine weiße Stern הוא שירת האלם, a poetry of muteness, a poem in which Sutzkever describes how he is unable to say something, to say nothing. The poem Unter deine weiße Stern is an example of muteness, of impossibility to describe the reaction to the Holocaust while being under Nazi rule. And as a poem of muteness, a poem of the muteness of the poet, Sutzkever compares his poem to a torn string, like a string in a musical instrument, a string which is torn, which cannot be functioning from the musical point of view. Which means, in other words, that Unter deine weiße Stern is a poem with words which cannot ring music. A poem which cannot say anything poetic with a meaning. A poem which speaks about the impossibility of the poet to react and say something to what's happening during the Holocaust. And now, Shlomo, the first sentence until עד לנקודה. בבקשה. לפני כן יש איזשהן שתי שורות הסבר. פואטיקה, טקסטולוגיה ופולקלור, שלושה מפתחות להבנת השיר unter der weiße Stern, deine weiße Stern. רגע. פואטיקה, טקסטולוגיה ופולקלור. אוקיי, אני מדבר כאן, יחרדו, וגדרי וגן, שלושה דרכים, איך להבין, את השיר, להבנת השיר, unter der weiße Stern. זאת אומרת, במשפט הזה, לפני שהתחלתי את המאמר, אני אומר, את השיר unter deine weiße Stern, שאנחנו קראנו וציטטתי אותו בפעמים הקודמות, אפשר להבין בשלושה דרכים. דרך טקסטולוגיה, אם מנתחים, if you analyze the different changes, דרך פולקלור, if you analyze in this poem folkloric elements which Sutzkever is using in the poem, and what is the third thing? פואטיקה. פואטיקה, טקסטולוגיה ופולקלור. אוקיי. והדבר השלישי, פואטיקה, which means through the theory of writing songs. So we have, in the article which will come, I am using 3 ways to understand Unter deine weiße Stern. One way is textology,
the changes in the text. Another way is the folkloric elements Sutzkever is using in the poem. And the other way, the third one, is the theory of how we write poems. המשפט הבא של ההסבר, שלמה? עכשיו מתחיל המאמר. אוקיי, אז עכשיו מתחיל המאמר. בבקשה, המשפט הראשון עד לנקודה. כן. רק שאלה שלא שמעתי, איפה כתבת את המאמר הזה, פרופסור? המאמר הזה נתפס בפעם הראשונה בכתב עת בשם חוליות. זהו כתב עת שהופיע באוניברסיטת חיפה, כתב עת לספרות יידיש ועברית, והעורך של אותו כתב עת, שהוא כבר לא איתנו כיום, הוא נפטר מזמן, העורך, אני מנסה להיזכר בשמו, הוא היה ידיד שלי, אני חושב ובפעם השנייה שמשם לקחתי את המאמר, באקדמיה אדו, כן? ב-2008. אז מי שייכנס לאקדמיה אדו באינטרנט, ויכתוב את שם המאמר, ימצא את כל הפרטים. שלמה, בבקשה. מקובלת עלינו ההנחה, כי השירה, יותר מן הפרוזה, מפעילה את הלשון ביתר מיצוי ודיוק. אם שירים נכתבים... רגע, מיצוי ודיוק נקודה, נכון? לא. אתה רוצה שיעצור בכל משפט? בבקשה. נכון. So, what I say in this first sentence of the article is that in literary research, I don't say it myself, but it's common sense. In literary research, that poetic language is more exact and more direct than the language we use in prose. In other words, words which a writer uses in prose, we can call these words in prose, words in their exact order. Because in prose, if you don't write the words in an order which gives sense, you will not understand what you write. So there should be some order in the words you use in prose. In poetry, the situation is even more exact, because in poetry, you use the exact words in their exact order. In poetry, it's not enough if you use words
in a certain order, but the words you use must be the more exact words possible for a poem to make sense. Is it clear what I am trying to say? Vera. Vera? כן, את שומעת? זה מובן. מובן. נחמה? נחמה שומעת? נחמה, you are on mute. היא לא שומעת. ורה, את יכולה להגיד לנחמה to unmute? עכשיו נחמה הוסט, לא אני. אז נחמה שומעת אותנו? יכול להיות שהיא יצאה לרגע. אז זה צריך להודיע, מכיוון שאחרת זה בזבוז זמן. אז אני מסכם את המשפט הראשון ואומר. No, I'm here. I'm having trouble with my computer. It's not when I kvetch the icons. There's a delay, so I'm sorry. Okay. If I resume the first sentence, what I'm saying is that words used in a poem must be even more exact than in prose. Words, there aren't any conjunctions or commas, punctuation marks, and yes, but I am not speaking about the punctuation. I'm speaking about every word in itself, which should be the more exact words possible to give the sense of what the poem is trying to say. In prose, I can say the hero is עצוב. The hero is, איך אומרים עצוב באנגלית? Sad. The hero is sad. But in poetry, for sad, there are many words. And in each poem, we have to choose the best word for the meaning of the whole poem. Well, the same thing could be said for prose. The writer thinks about, do they use sad, depressed, forlorn? I mean, many words come to mind. One moment, I heard what you say, but even depressed and even the possibilities in prose, in poetry, you can refine it even more. Even more. You can say, for instance, the hero bent his head, or any of that. You can, the range of possibilities to convey in poetry is much more refined. Shlomo? I find poetry sehr schwer zu verstehen. Emitzer darf erklären, was die Poeme meint. Und Ein Moment. Das, was ihr sagt, ist emes. Und was ist Wörter in Poetry schwer zu verstehen, weil sie seinen mehr ungeladen. They are charged with meaning. And because of that, the words in poetry tend to be more exact, even though they are more difficult to explain.
שלמה, המשפט הבא. אני חושב שבגלל זה שבשירה משתמשים יותר במטאפורות, אני חושב ככה, אני לא בטוח במה שאני אומר. יפה. אני אוהב את הכיוון. כן, אז מה? אז אתה יכול להגיע לכלל תיאור יותר מדויק של מה שאתה רוצה, על ידי זה שאתה מביא מטאפורות. דוס פואן, זה בדיוק העניין. מכיוון ששירה עוסקת פחות ופחות בלשון יומיומית, ושירה עוסקת, כמו שאתה אומר, במטאפורות ובדימויים, ובשפה שהיא מעבר לשפה היומיומית, בשפה יצירתית שמנסה לתאר רגשות ומחשבות שהן לא יומיומיות, ולכן המילים הן יותר מדויקות ודורשות יותר הסבר. שלמה, תודה על התוספת של ההסבר. המשפט הבא. אם שירים נכתבים לא מתוך כוונה להצניע את מובן המילים, אלא דווקא כדי לבטא דברים ביתר דיוק ודקות, הרי אז ניתן לומר שמשקל המילים בשירה הוא בעל חשיבות יתר עקב מטען המשמעויות העצור בהם. פרמינג'ר, 1972, עמוד 885. אוקיי, אני מסביר את המשפט הזה. זה לא אני אומר, אלא באנציקלופדיה לפואטיקה של פרמינג'ר, ואני נתתי אפילו את העמוד, הוא טוען שמילים מדויקות יותר בשירה עמוסות יותר במשמעות מאשר מילים שמשתמשים בפרוזה. בפרוזה המשמעות של כל מילה פחות עמוסה מאשר בשירה. ומילים בשירה עמוסות גם בגלל הקונטקסט כולו של השיר, וגם בגלל שהמילים הם לפעמים יצירתיות, לא מילים של יום יום. ולכן המשמעויות שלה בשירה יותר כבדות, וכדי להסביר אותם צריך להתייחס לפעמים לכל הקונטקסט של השיר וליצירתיות בשימוש במילה. כאשר סוצקלר אומר לי, ירצה אודרט מיינה לידר, אתם לא תמצאו במילון, אני חושב, את המילה צאודר. Nein, es ist nicht in Weinreich. ודאי, כי זוהי מילה יותר פואטית, שיהודי רגיל לא משתמש בהם. כי איזה אדם נורמלי יגיד בשיחה יום-יום, במקום אתה הורג את השירים שלי, כי אתה מנתח אותם כמו כירורג, במקום להגיד את כל זה, הוא אומר, יהודי רגיל ירצה עוד מיינה, רק משורר כמו סוצקלר יכול להמציא מילה ביידיש בצורה יצירתית. Henman sagen zerreißen. Zerreißen? נכון, אפשר להגיד צרייסן, אבל צאודר זה הרבה יותר טעון משמעות. הרי
אם אדם אומר, ihr zerreißt meine Lieder, אפשר לא להבין, לקחת שיר מודפס, את הנייר ולקרוא אותו. מה זה zerreißt Lieder? אבל אם צוצקבר אומר לי, ihr zerordert meine Lieder, מיד המטאפורה, ומה הוא מתכוון, קופץ בבירור. It becomes very clear what he means. If he would say, ihr zerreißt meine Lieder, it's not clear what he means. And this is an example that poetic language goes over the daily Yiddish and conveys exactly what the poet means. In prose, no one will write Yirtze Odert meine Lieder, because for prose, it's enough to use a Yiddish language on a lower level of meaning. In prose, you don't need poetic invention, poetic use of words. שלמה, המשפט הבא. קל וחומר, כאשר דנים בתופעה של חילופי גרסאות ביצירתו של אברהם סוצקבר וביחס בין הטקסט המודפס לעומת כתבי היד. Okay. And I'm explaining this sentence. If it is true, I say, that in poetry, words and their meaning are much less important than in prose, it is even more important when you compare different changes in a poem. Because if there are changes in a poem, like in Sutzkever's poem Unter deine weiße Stirn, there are many changes. It means that Sutzkever feels in every change he introduces that he is using in the manuscript words which are not suited to the situation in the time when he introduces a change. Because if poetry looks for the most exact words, if Sutzkever changes a word he wrote in the Holocaust, and after World War, he makes a change, this means that as a poet, he feels that for that moment after the war, he senses, he feels that the words he used in the Holocaust don't fit what we want to say after the Holocaust. יש שאלות או שממשיכים במשפט הבא? So wer ist die richtig Lied? Das, was hat geschrieben durch der Milchama oder nach dem? Was ist the natural, okay. der Emestiken Lied? Hier hat gefragt, oi bazoi, oi der Poet fühlt, als muss machen eine Änderung nach der Milchama und ändern das, was hat geschrieben, beeis der Milchama. Eine Frage ist, was ist das Lied? נכון? Ja. Okay.
Mein Entfer ist, es ist nicht so, als Sache wie das Lied oder der Text. Jeder Text ist verbunden mit der Zeit, wenn ein Wort ist genutzt geworden. Every version is correct for its time. And since in my research, I am eager to learn the Jewish response to the Holocaust in real time, for me, as a researcher of the Jewish response during the Holocaust, it is more important to know what he wrote in the Vilna Ghetto. But for a researcher who wants to know what is Sutzkever's relation to his feelings about the Holocaust after World War II, it is more important the changes he introduced after the war. Nechama, it is difficult for you to No, understand. Avram Sutzkever is geboren, is ständig gewesen ein Held und wie ich verstehe, mit deinen Lieder und Efter hat ein bisschen sich gehalten in Größen. Efter, ich weiß nicht. Rega, hat sich Efter gehalten, sich gehalten in Größen. Was in Größen? No, in Größen. Like, okay. You know, hat sich gehalten wie ein größer Schreiber. Well, das ist gewesen, die alle Schreibers schreibt und redet wegen ihm, die goldene Kate. Nein, aber wir reden wegen Sutzkever, nicht wegen das andere so. Aber andere heben ihm auf, ja? Ja, aber hat gemacht die Änderungen nicht, weil andere heben ihm auf. Meine Frage ist, wenn macht eine Änderung, für was macht eine Änderung? Und ich sage, Sutzkever nach der Milchome macht eine Änderung, weil fühlt, als will sagen etwas anderes. Was ist verbunden mit der Zeit von nach der Zweiten Weltkrieg. Das, was ich will sagen, Nechama, ist, als es ist nicht da, ein Text, was ist Emes oder nicht. Jeder Text mit seinen Änderungen ist verbunden mit der Zeit, wenn ist gemacht geworden. Ist Ja, ich verstehe beide Seiten. Besser. Sutzkever versteht nicht beide Seiten. Versteht nicht die Wichtigkeit von Lernen, was ist die Reaktion von Jeden in real time. שלמה, המשפט הבא. מן המילה בשירה מתחייבות במיוחד משמעויות שהיא אומנם מסמנת אותן, אך עם זאת גם משמעויות שהיא מרמזת עליהן. נקודה. אוקיי. מה שאני אומר, das hier sagen unter dem Satz, ein Wort, was wird genutzt in Poesie, darf man verstehen dem Wort in Poesie, sei Leute die Meinung von Wort in Poesie, aber euch Leute dem Remez,
connotation which a word in poetry is pointing at. במילים אחרות, לכל מילה בשירה יש שני תחומים סמנטיים. Every word in a poem carries with it two semantic possibilities. One possibility is the meaning of the word in a poem. But the second possibility to understanding the poem is a semantic field which the word hints at it, רומז לו. תמשיך שלמה ואנחנו נפתח את זה הלאה. אפשר אפוא שכל החלפה של מילה במילה נרדפת כרוכה במידה מסוימת של אובדן, בפיחות של דיוק, לכך התכוון כנראה קולריץ' בהגדירו את הפרוזה כמילים ערוכות בסדר הטוב ביותר, לעומת השירה כמיטב המילים הערוכות במיטב הסדר. אוקיי. זה משפט קצת... רק רגע, זה ריטי מאצ'ט, 1965, עמוד 48. תקראי עוד פעם את המקור. ביטי מאצ'ט, 1965, עמוד 48. Okay. I am explaining this quotation from a book about poetry. Because every word we use in a poem has two aspects. One is the meaning of that word used in the poem. And the other possibility is the field of meaning the word is hinting at. And if this is true, that a word we use in a poem can at the same time mean something, and at the same time can hint to give a remes to something else. In the moment when a poet changes a word, he makes a change in the text. We have to have in mind that such a change should be considered in the light of what Coleridge, the English poet and theoretician of poetry, says, that words in prose are put in an exact order, but words in poetry are the right words in the right order, which means that if a poet changes a word, it means that he is thinking that the first word he wrote and now he changes is not the right word for the version
he is doing now. Which means that the time when the poet is changing a word is very significant and allows him to change the word as the most exact word in the poem. So the element of time when he makes the change enters into the picture of the new version. האם אני מסביר את עצמי? So man darf wissen dem Zeit, בדיוק. wenn das Lied ist geschrieben geworden. Exactly. Man darf wissen, wenn die Schinuim, die Changes seien hereingeführt geworden. Verwas? Weil ein Mensch, ein Poet, klärt nicht und fühlt nicht dieselbe Sache die ganze Zeit. Ein Poet is a reacting personality. And a poet as a personality reacts on the background of what is happening with him. And this is the reason why textology is important. Die Armenien, die was von Armenia, sie haben geschrieben Lieder und nach die Attack von Turkey haben sie sich geändert, Lieder, das ist gewesen dasselbe? Eine Frage ist sehr eine wichtige Frage. You assume, ihr sagt, 1.500.000 Armenians haben gehabt den Holocaust in die Hände von den Terpen. Ja. Und ihr fragt, in 1915, wenn die Terpen haben ermordet 1.500.000 Armenians. On Musadag. In Musadag. Sie haben unter die 1.500.000 in der Zeit, wenn man hat sie ermordet. Sie haben sie geschrieben und reagiert und geschrieben Poesie. Und neu, es haben sich geraten einige von den Armenians. Sie haben sie weitergeschrieben Poesie und geändert Texten, was sie haben geschrieben in 1915. Sie ist das gewesen, derselbe Prozess wie bei Schutzgewehren und andere jiddische Schreiber. Ich will sagen, Professor Yechiel, als ich darf, ich habe in einer Klasse 12 Säger, ja? Moment, was ist das? Opa, ich habe vergessen. Also, wir wollen bald endigen mit der Frage. Ich will noch sagen, als kדי entfernen auf eine Frage, darf man sein ein Spezialist in Armenian Literatur und ich bin nicht. Aber eine Frage ist methodisch sehr eine wichtige Frage.
für was ist ja wichtige Frage, weil das, was ihr fragt, what you are asking in fact, is if in the Armenian literature happened a similar process of reaction to Holocaust, to their Holocaust, not conserving what they wrote during their Holocaust, but reacting otherwise after the Holocaust. Ja, In das other ist, words, das ist nur ein Beispiel. Ich kann fragen wegen die Ruanda, die von Ruanda. aber man darf sein a greater specialist in any one of these cultures. No, ich will wissen, ob das ist ein bisschen besonder mit die Shoah und wie soll... Ja, ich verstehe. Wenn Ruanda, wenn Ruanda ist da entfernt, es ist erschienen mit ein Jahr zurück. Anthologie von Lieder in 2 Bänder. Ich habe erzählt wegen dem. Ein Band ist gewesen, die Poesie von Yitzhak Katzenelson in Ghetto during the Holocaust. Und der andere Band ist wegen Holocaust von verschiedenen Völkern nach dem Holocaust. Und dort sind voran Artikeln mit Lieder wegen dem Holocaust in Ruanda und andere Völker nach der Zweiten Welt noch kommen. Ob ihr wird mir ermahnen in unserer kommenden Treffung, weil ich euch sagen, ich habe schon einmal gesagt, ich will sagen noch einmal, wo können wir kriegen die 2 Bänder. Und wir werden wegen dem reden. Okay, danke. Ich danke euch sehr und wir treffen sich dem kommenden Donnerstag. Okay, can I... dem kommenden Donnerstag Schleume wird lehnen weiter mein Artikel. Okay. Can I stop the recording now? Yes. Okay. Thank you very much. And you can stop the recording and we'll meet the coming Donnerstag. Okay. תודה רבה. בבקשה. Thank you, Vera. תודה רבה. תודה רבה לכולכם. תודה, דניאל. תודה, ורה. אני לא ידעתי שיש שירה ארמנית. אני קראתי ספר אחד של וויליאם סרויאן, שהוא היה ארמני. Okay, I have to go. Bye-bye. Okay. Okay, ביי. אוקיי, תודה רבה. כל טוב. מה אתה אומר, שלמה? אני אומר שקראתי פעם ספר של... סרויאן, כן. של וויליאם סרויאן, אבל לא ידעתי שיש שירה ארמנית. כנראה שיש, אבל היא לא תורגמה. אני לא יודע, אני לא מומחה לזה, אבל נחמה צדקה שצריך לקרוא מה קורה אצל תרבויות אחרות שעברו רצח המוני, וכמו שאמרתי, באותה אנתולוגיה שהופיעה לפני שנה, יש מאמרים על הדברים האלה. תודה רבה ולהיפגש ביום חמישי. תודה רבה לכולכם. ביי. תודה, כל טוב. כן, להתראות. ורה, מה אנחנו קובעים? בינתיים אנחנו עוד לא קובעים, אני לא יודעת מה יהיה בימים הקרובים. אז כשתרצי תתקשרי. כן, אני אתקשר אליך ונקרא רופא וגרושתו. בסדר גמור. כי ברוסית אני קראתי, ויש לי גרסה בעברית.
אני אשמח מאוד. יפה מאוד. אוקיי, טוב, אז להתראות לכולכם. יום להתראות כל פעם. עצמאות שמח. חג עצמאות שמח. מתי הצפירה? באיזה שעה? בשעה 8 היום. 8? טוב. כן. טוב, אז להתראות. כל טוב. להתראות. חג שמח לכולם.